Māwai te Karakia. Māwai te Karakia. Ka noho au. Ka uri whakate maui, ka uri whakate mata, ka kite ai. Koe noa te mea e mohi wana me pēha te karawhi, te Karakia. Oh, I guess it's me, see. Korero mai mō ngā wā, ka noho koe, hei token Māori. Te wā i pātai mai tētahi wāhi mahi, e whakamaori au i ngā taitara o tēnā o ngā kaimahi. Haere atu te wā, i taka mai e rā haipapa hiki ake i te reo, i ngā tikanga i tēnei wāhi mahi, ka kore au e whakaingoa. Kia te reo Māori. Ngā Huia i whawhai ki te pakanga o te ao. Ka huri au, hei hitori ana. Hei Mātanga, māta e whetū. Kua tino tipu taku kete. Where do I begin? Ko te wā tuku karakia mo te kai. Ko te paku, can you translate this real quick? Ko tētahi o ngā wā nui is I'm not included in any of the development, planning, creation. And then day before, Sonny, he tino e ngākau nui ana mātou ki te reo Māori me te wairua pai o ēnei mahi. Nā reira, ka tū koe he kai kōrero. Whakatūwhera a hei whakatau i ngā wairua a mai o te manuhiri a popo. And you know, I take that invitation, that tono as a, oh, rawe, yes. Mā te reo Māori e whakatūwhara i ngā hui e arahi i ngā kōrero o te rā. He wā ona kua tino tū o pihi i te tehi tono pēra. Kai hata hurarangi. Pihi. Always wanting karakia, always wanting Waiata, always wanting all of the tangas in their strategy to make them look like they are reflective of our cultural identity. And then they'll release an action or a policy and it's everything but. Pata ki aia, ko mai te Māori. They hit you right at the moment. You know, I think people have made me realise that I've been the token Māori. I think I've just been living in this beautiful moimoia of me, reo Māori, and tauiwi thinking, reo Māori's beautiful, let's put the reo Māori in. Ko kite au I te pāwheratanga o a tātou tikanga I roto I e rā horopaki. Me te aha, he kaha ngātari kāwanatanga, ngātari Pākehā rānei, ki te tōtoa mai I te kauwai o a tātou tikanga, he whakarākei I ngā mata o te Pākehā anō he tangata pai, e pai ana rātou ki tō tāua ao. Me ara wāke ko ngā kaupapa here, ko ngā mahi ka puta I a rātou, putunga ke mai o te takahi te mana. Kua kite rānei koe I te tehi rautaki, kia whakahaumaru koe I a koe anō, I a koe kawe ana I aua momo haipapa. Ai, kia nei ko te karakia te tahi mea tino nui. Ka wāra ngā hau ki waku mātua, taku hoa. Me waku hoa pūmau tērā pia e mārama nei I te taumaha, I te hōha, I te pai hoki o tau au ngā haipapa. I etahi wā I au e rangatahi ake ana. I toro mai kia tū mai au ki te karakia, ki te whakatūwhera I etahi hui, te wā tuatahi ai pai, te wā tuarua. I hanga pai, engari I tuatu I tērā, ko tātou katoa tērā e te whānau, me ako I tēnei karakia, whai muri ake I tērā, ka tuku atu te tono ki tētahi atu. Kōrero mai mō ngā hua ka puta I rā kawenga I o ahimahi. Kua kitea hau I te raiti e kāna, koera pia te wā noiho. Kua kite rātau I te whakatinanatanga o ngā tikanga, a kua rongo hoki I te reo Māori, he hua nui tērā. He momo learning opportunity tēnei, mo te hunga kuare, o te hunga kareti tino mōheo, te nei me ako rātou. Ka kaha ki atu, tō whai wāhi atu ki te aroaro o te hunga e whakatau ana I ngā whakaritenga. Strategically, you can use it for that purpose. You almost seem like you're playing the game. Engari mā te aha I tērā, because most times we don't even get a look into those opportunities. Hey, so I'm just going to take what I can get. And then once we get in there, then we can figure out how we change it. E mihi nui ana kia koutou katoa. E kawe ana
e whawhai ana. Mō tō tātou nei reo, me te mea nei, e mihi nui ana kia koutou e pīkau nei i ngā hōhātanga o wāhi mahi.